Good morning, dear students. Today we are going to learn the subject financial management, and today's topic is management of inventory. We know what is an inventory. We had studied inventory means stock of goods existing in a company, right? So inventory means stock of goods. But in case of a manufacturing firm, inventory includes raw materials, work in progress, finished goods and stores, right? So inventories are the stock of products a company is manufacturing for sale. Stock of products a company is manufacturing for sale. And these are the assets that is to be held by the company in future for the normal course of business operation. For a normal course of business operation, certain inventory is to be kept by the business as stock. Okay, by this inventory they are making profit. Okay, so if there is for a smooth functioning of a business operation, or for a smooth running of a business organization, inventory is essential. For any manufacturing enterprise, 20 to 30% of the total assets will be inventories. If the inventories are too big, and it become a strain on the resources. If the inventories are too small, the firm may lose the sale. So an optimum level of inventory is to be kept in the organization. And in order to keep an optimum level of inventory, efficient management of inventory is essential. Efficient management is essential in order to keep, in order to maintain an optimum level of inventory. Okay. So inventory includes raw materials. And what are the components of inventory? Inventory includes raw materials, work in progress, finished goods, and stores and spares. Raw materials means the input of the production process, and work in progress means these inputs are processed and it becomes a semi-finished products, and these semi-finished products are again processed in order to become finished goods. And what is stores and spares? Stores and spares means in order to keep this inventory in a safe place, or in order to hold this inventory, we required a room, lighting facility, rack. Sometimes depends upon the nature of the product. Some racks will be provided for to keep the products, or some shelves will be provided to keep the product, or some stores or warehouses needed to keep the product. So these are the forms of inventories or components of inventories. Okay, raw material, work in progress, finished goods, stores and spares. Okay, then we have already said what is raw material. Raw material is the inputs that is used for the production process, and this input is used for the manufacturing process, and this input is converted into semi-finished goods, and this semi-finished goods is completely processed and it is converted into finished goods, and it is and in this stage only the product is ready to use or ready for sale. Then stores and spares means it includes a materials or warehouse, or the complete office facilities that is required to store this finished goods. ഈ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം തിങ്സ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ, ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തിങ്സും ഇതിൽ വരുന്നതാണ്, സ്റ്റോർസ് ആൻഡ് സ്പെയർസിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, then what are the objectives of inventory management? The main objective of inventory management is to provide an efficient and smooth functioning of the business operation. Provide adequate inventories in time for the smooth operation of the business enterprise. The first and the main objective of inventory management is to ensure the adequate inventories. നമുക്ക്
എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. എൻഷുർ ദ അഡിക്വേറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻവെൻട്രീസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടി നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. So inventories must be the stock of raw materials must be the stock, otherwise stock of semi finished goods must be the in order to conduct the smooth functioning of the business organization. And the second objective and the important objective is to maintain the minimum investment of funds in the inventories. The funds invested in the inventories must be minimum. Okay, and we are making the profit, and then only it will be profitable. In order to maximize the profitability, the investment must be minimum, and the turnover, we have to increase the turnover of this inventories, and we have to make maximum profitability, or we have to make the maximum profit out of this inventory. Okay, so the second objective is to maintain minimum investment of funds ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻവെൻട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, the main objective of the inventories. Then next is the an efficient inventory management. എന്തെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസ് ഓർ എന്തെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഫോർ an efficient inventory management ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് efficient inventory management ensure continuous supply of raw materials. നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ യാതൊരു ബ്ലോക്കേജും ഉണ്ടാവാതെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ അവിടെ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കണം. That is the first first feature, and it is also an objective also. And the second is maintain the sufficient stock of raw materials in period of short supply and anticipate price changes. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടും, നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പ്രൈസ് കൂടും എന്ന് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മന്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൾസോ സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഈവൺ ഇഫ് ദ പ്രൈസ് മൂവ് അപ്വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, then next is maintain the sufficient stock of finished goods. Okay, in order to conduct a smooth sales, in order to conduct the smooth business operation, sufficient stock of finished goods also it is also necessary. Sufficient stock of finished goods is also necessary. Then only the customer satisfaction will be the otherwise if the customer demands product, if the company is not having the sufficient stock of that product, the customer will be dissatisfied, or we may lose customers. Okay, so stock outs will not be there must be sufficient stock in the company. And next is to minimize the carrying cost and ordering cost or time. Carrying cost and time. Carrying cost means the cost incurred in keeping the inventory or carrying the inventory. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് if you are paying the rent or lighting, or if you are taking the insurance for the stock, in that case some cost we are incurring for carrying the cost, insurance against the damage. Likewise some carrying cost we are incurring, so we have to reduce this carrying cost to a minimum level. Okay, then next is control of investment in inventories, and to keep it an optimum level we have to control the inventory, control the investment in inventory to an optimum level. Okay, and here we have to avoid overstocking and understocking of inventories. Okay, if we are keeping overstocking of inventories, we have to invest more funds on the inventories. So sometimes the product become obsolescence or damage. So in order to reduce that
risk, we have to maintain optimum level of inventory, that is in between the overstocking and understocking of inventories, and we have to ensure right quality products at reasonable prices and at a reasonable time. And in proper time. Okay, reasonable prices, we have to provide quality products at reasonable prices and in proper time. Okay, these are the these are the features of an efficient inventory management. The next is inventory management motives. What are the different inventory management motives? Okay, every company, whether it is a big company or a small company or a trading company or a manufacturing company, every company have to maintain a minimum level of inventories. Okay, and there are different motives for maintaining the inventory. Okay, different motives or different the കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും in order to maintain the inventory. Okay, and these motives are, first one is the transaction motive. Okay, transaction motive. This motive means every firm has to maintain some level of inventory in order to meet the day-to-day requirements or day-to-day transactions. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ എന്തായിരിക്കും, എത്ര സെയിൽ നടക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ ഓർഡേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ആർ കീപ്പിംഗ് സം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി. ആ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, in transaction motive, in order to meet the day-to-day transaction, we are maintaining some level of inventory. Okay, in order to conduct the smooth operations of for a particular day or in the right time, we are holding the inventory. അതിനെയാണ് transaction motive എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, for the we are aiming for the uninterrupted transaction. We are aiming for the uninterrupted transaction. അതിനെയാണ് transaction motive എന്ന് പറയുന്നത്. Then second one is production motive. Production motive means we are holding the inventory. എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്? സംടൈംസ് എ സ്ട്രൈക്ക് മേ ഹാപ്പൺ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്കിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വരാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. എംപ്ലോയീസ് സ്ട്രൈക്ക് എടുക്കാനൊരു ചാൻസ് നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മാസം തന്നെ കൂടുതൽ ഇൻവെൻട്രീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം unexpected changes അല്ലെങ്കിൽ unexpected demand and supply factors may affect our business അല്ലേ. സോ ആ ചേഞ്ചസിനെ ഒന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ചസിലും നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി. ആ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത്, പ്രൊഡക്ഷൻ മോട്ടീവ്. ഓക്കെ, ഹിയർ the production motive, in production motive we are holding the inventories in order to meet the unexpected changes in demand and supply factors, in order to face the unforeseen circumstances also. Okay, then third one is speculative motive. In this case we are keeping some level of inventory in order to capitalize an opportunity of making profit. Okay, in order to capitalize an opportunity of making profit. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പ്രൈസസ് കൂടും എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രൈസസ് കൂടും, ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് കൂടും എന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രി കൂട്ടുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരികയാണ് അല്ലേ. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കീപ് സം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദെൻ ഓൺലി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വി ക്യാൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് സം പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, so in speculative motive we are holding some level of inventories in order to take advantage of the changes in prices
and getting the quantity discounts. Sometimes എന്താണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളൊരു ചാൻസസ് കൂടിയുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നമുക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് കാണാം അല്ലേ. സോ in order to take that opportunity of we are holding this speculative motive, okay. We are holding this inventory. The next is need for balanced investment in inventory. Need for a balanced investment in inventory. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ആൻ ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. സംടൈംസ് വി ആർ ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ദ ഇൻവെൻട്രി. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ്, many of our funds will be locked in our inventory അല്ലേ. many of our funds will be locked in the inventory. If we are stocking many more goods, many of our funds will be invested in the inventory and the turnover will be very less. Okay, so we are missing the opportunity cost, or we are incurring the opportunity cost, or we are missing some opportunities outside. ഓക്കെ, സോ വി ഇൻകം സം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻവെൻട്രിയിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ വി ഇൻകം സം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഹയർ. നമ്മൾ ഇത്രയും ബൾക്കായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും ഇൻകർ ചെയ്യും. സോ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഇൻകർ. സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൂടും. സോ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ് അവർ ലിക്വിഡിറ്റി ലെവൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് understocking of inventories, that means inadequate inventory position. understocking ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൊട്ടും സ്റ്റോക്കില്ല, സ്റ്റോക്ക് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഡിമാൻഡ് വന്നു, നമ്മുടെ കയ്യിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് സഫീഷ്യൻ്റായിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിമാൻഡ്, വി കനോട്ട് ഫുൾഫിൽ അവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിമാൻഡ്, സോ വി മേ ലൂസ് അവർ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് then it may then the customers may shift to our competitors. കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങോട്ട് പോകും, നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. ആൻഡ് we may lose our customers permanently. ഓക്കെ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ വൺ ടൈം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് പെർമനൻ്റ്ലി നമുക്കവിടെ മിസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി ഓർ danger of understocking of inventories. Okay, the next is cost of holding inventories. നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്, ഇൻവെൻട്രി ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഓൾ കോസ്റ്റ് വി ആർ ഇൻകറിങ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് in the acquisition of raw materials. Okay, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to acquire raw materials. Okay, so the cost that we are spending to place an order of raw materials and to the receipt of raw materials, cost we are incurring from the place of an order to the receipt of raw material. Okay, cost we are incurred for placing an order of raw material to the receipt or to the acquisition of raw material. We call it as ordering cost. Okay, ordering cost എന്തൊക്കെ വരാം, പർച്ചേസ് ഓർഡർ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിസീവിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ്, അതേപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കോസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ആ സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ പ്ലേസിലോട്ട് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കോസ്റ്റും എന്താണ്, ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ ഇൻവെൻട്രി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ്.
ഇൻവെൻട്രി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഇതും നമ്മൾ എന്താണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കോസ്റ്റാണ്. ദിറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ്, സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റെൻറ്റഡ് പ്ലേസിലാണ് നമ്മളിത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പേ ദ റെൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ്. ദെൻ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ്, നമ്മളത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കോസ്റ്റ്, അതൊരു സെക്യൂരിറ്റീനെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റി കോസ്റ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ഈ ഒരു ക്യാരിയിങ് ഇൻവെൻട്രി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫണ്ട് നമ്മളതിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൂടുതലല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വി ആർ മിസ്സിങ്. സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ദാറ്റ് ഈസ് ടൈഡ് അപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻവെൻട്രി. ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരും? ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിൽ വരും. ഓക്കെ, these are the costs associated in maintaining the inventory. Then അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ്. സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കോസ്റ്റ് in case there is a demand for the same, we are not having sufficient stock, അതിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദ ഫേം റൺസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് മേ ലൂസ് ദ സെയിൽസ്. ആ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വി ആർ മിസ്സിങ്, അവർ ഗുഡ് വിൽ ഇസ് ഓൾസോ വി ആർ losing. Okay, so it will lead to our profitability. Okay, loss of profit is also taking place and loss of future sales is also taking place. So stock out cost means loss of profit due to loss of sale and loss of future sale and loss of goodwill, etc. Okay, and next is benefits of holding inventory. What are the benefits of holding inventory? First one is adequate supply of materials and stores will minimize the stock out cost. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അതേപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രപ്ഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ഇൻട്രപ്ഷനും ഇല്ലാതെ സ്മൂത്ത് ഓപ്പറേഷൻസിന് നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രി വി ഹാവ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് to hold the inventory in our business. Okay, and if we are holding the inventory, we keeps down the investment in carrying cost and obsolescence and losses to the minimum. നമുക്ക് ലോസ് വരില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻട്രി നമുക്ക് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ്, അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടേൺ ഓവർ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അത് ടേൺ ഓവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് വി ആർ റെഡ്യൂസിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എക്കണോമീസ് ത്രൂ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് റെക്കോർഡഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. നമ്മുടെ ടേൺ ഓവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കസ്റ്റമർ ഇസ് എൻജോയിങ് ദെയർ ഡിമാൻഡ്, റൈറ്റ്? സോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി ത്രൂ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ നമ്മുടെ ഗുഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ലോയൽറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ നമുക്ക് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, these are the different benefits of holding the inventory. Then okay, today we had studied what is the management of inventory, different types of inventory, then benefits of holding the inventory, objectives, what are the different motives of inventory. Okay, so study in detail each topic. Okay, thank you.